Good morning. Good morning. Welcome all. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഷഹന. ബാക്കിയുള്ളവരെ എത്തുന്നുള്ളൂ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എടുത്തത് പൾസ് മോഡുലേഷൻ സ്പീക്കാണ്. നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പേ ക്ലാസ്സിലെ ഷിജു അയച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഡൗട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എയിമിലും എക്സാമ്പിൾക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, in a radio receiver, first question is in a radio receiver with a single stage IF stage, in a radio receiver with a single IF stage and no RF stage, double spotting occurs in a radio receiver with a single IF stage and no RF stage. Double spotting occurs at 16.9 megahertz, 16.9 megahertz, and 16 megahertz. What will be IF of the receiver? What will be the IF of the receiver? Options are 455 kilohertz, option B 450 kilohertz, option C 900 kilohertz, option D 1.9 megahertz, 1.9 megahertz. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പ്ലീസ് ചെക്ക് വീഡിയോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? പ്രശ്നം ഇവിടെ വായിക്കാം. In a radio receiver with a single IF stage and no RF stage double spotting occurs at 16.9 megahertz, 16.9 megahertz and 16 megahertz. What will be IF of the receiver? What will be the IF of the receiver? നമുക്ക് കാണുന്നത് IF ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഡബിൾ സ്പോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇഫ് യു ട്യൂൺ ടു ദ സ്റ്റേഷൻ 16 മെഗാഹെർട്സ് സ്റ്റേഷൻ, വിൽ ഗെറ്റ് 16.9 മെഗാഹെർട്സ് സ്റ്റേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡബിൾ സ്പോട്ടിംഗ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് 16 മെഗാഹെർട്സ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് 16.9 മെഗാഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സ്റ്റേഷനിലൂടെ ചിലപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ strength of the signal. What will be the IF of the receiver? Yes, answer കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷിജു 450, that's correct, Shiva. Yes, correct. So let's 16 megahertz and 16.9 megahertz. So FIF
എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ twice FIF will be this. 2 FIF is 900 megahertz. Okay. FIF 2 into FIF. ഇതായിരിക്കും local oscillator frequency. So this is FLO. FLO is local oscillator frequency, which is above FIF above this frequency, 16 megahertz. അപ്പോൾ ഇത് FIF ആണ്. അതുപോലെ image frequency ആണ് 16.9 megahertz. So this difference is also FIF. The total 2 FIF equal to 0.9 megahertz. That is equal to 900 kilohertz. Okay. So original station frequency അതിന്റെ image frequency തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും 2 FIF ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് FIF equal to 900 divided by 2 equal to 450 kilohertz. അതാണ് correct option is option B. Correct option is option B. Okay. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. In a binary, if a binary signal, second question, if a binary signal is sent over 3 kilohertz channel, if a binary signal is sent over a 3 kilohertz channel where signal to noise ratio is 20 dB, where signal to noise ratio is 20 dB, what is the maximum achievable data rate? What is the maximum achievable data rate? Option A, 6 kilobits per second kbps. Option B, 12 kbps. Option C, 19.975 kilobits per second. Option D എന്തായിരുന്നു? 20 kilobits per second. Option B, 20 kilobits per second. If a binary signal is sent over a 3 kilohertz, so channel bandwidth B is equal to 3 kilohertz. Signal to noise ratio in the channel is 20 dB. Okay. Signal to noise ratio in dB is 20 dB. What is the maximum achievable data rate? So data rate, how to calculate it here? Capacity of channel capacity. Channel capacity is the maximum achievable data rate. That is equal to B into log 1 plus signal to noise ratio to the base 2. Using this formula, I can calculate number of bits per second that can be transmitted through the channel. B തന്നിട്ടുണ്ട് 3 kilohertz ആണ്. പിന്നെ signal to noise ratio in dB ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. dB is dB value
10 log s by n to the base 10 is equal to 20. From that, we'll get s by n as a ratio, it is equal to 100. S by n as a ratio, we'll obtain as 100. Okay. So, e value ഇവിടെ use ചെയ്യാം. B is 3 kilohertz, 3 into log or 3 into 10 raised to 3, 3000 log 1 plus 100 to the base 2. 1 plus 100 to the base 2. One not one log 101 to the base 2 on a calculator, and it will be nearly equal to 3000 into log 100 to the base 10 divided by log 2 to the base 10. Log 2 to the base 10. 101 and correct value. And this is log 2 is 0.3017. 0.3 ആണ്. എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? 2. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ really equal to 20. I think it is 20. 20 ആണോ കിട്ടുന്നത്? 20 kilobits per second ആണോ? അത് എക്സാക്ട്ലി ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 19 പോയിന്റ് സംതിങ് ആണോ വരുന്നത്? കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Is it option C? Option C ആണോ? It is 9.97. 97. Oh, correct idea. So exact value is 19.97 kilobits per second. Okay. അതന്നെ 20 റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. log 2 is 0.3010 ആണ്, ആൻഡ് this is almost equal to 2. 20ന്റെ വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് C ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് കിട്ടിയല്ലോ, ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ, ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ മച്ച് ബാൻഡ്? ചോദിച്ചോളൂ. ക്ലിയർ ആയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആൻസർ ചെയ്തതാണോ? അതെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചാനലിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. മാക്സിമം അച്ചീവബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് മീൻസ് capacity of channel. Capacity of channel is calculated using this formula. Shannon information capacity theorem എന്ന് പറയുന്ന തിയറം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ B into bandwidth of the channel into log 1 plus S/n ratio. S/n ratio is signal to noise ratio. പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് dBയിലാണ്. We have to find the signal to noise ratio as a ratio of power. So പവറിന്റെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 log dB value is 10 log S by n. From that we'll get log S by n ratio as 2. So S by n will be 10 raised to 2, that is 100 meter. 100 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാൽക്കുലേഷനേ ഉള്ളൂ. B is 3 kilohertz എന്ന് പറയുന്നത് 3000 into log 1 plus S by n ratio.
1 plus 100 എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. 3000 ലോഗ് 101. ഇപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോഗ് 10ന്റെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. ഇതാണ് ഫോർമുല. ലോഗ് 101 to the base 2, 3000 log 101 to the base 2 is calculated using this formula. Log 101 to the base 10 divided by log 2 to the base 10. അത് ലോഗ് ഇതിന്റെ ബേസ് ചേഞ്ച് റൂൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ സർ. ആ ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. How much bandwidth is there in 0.1 mu of spectrum, 0.1 mu of spectrum at a wavelength of 1 mu. A wavelength of 1 mu. ഈ mu എന്ന മൈക്രോമീറ്റർ ആണ്. വേവ്ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻ മൈക്രോമീറ്റർ. സോ 1 micrometer. 1 mu bandwidth, 1 mu ആണ് സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി, and we'll consider a 0.1 mu micrometer wavelength. This is lambda in meter. So 0.1 mu is the wavelength range. We have to find the frequency range corresponding to this wavelength range. 0.1 mu ആണ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് വേവ്ലെങ്ത് റേഞ്ച് വരുന്നത്. വേവ്ലെങ്ത്തിന്റെ റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ച് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ച് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? frequency range. We have to calculate frequency range corresponding to this. Actually, വളരെ ഷോർട്ട് വേവ് ആണ്. മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹലോ, ഓപ്ഷൻസ് തരാം. ഓപ്ഷൻ എ 30 terahertz, ഓപ്ഷൻ ബി 60 terahertz, ഓപ്ഷൻ സി 100 terahertz, option D 300 terahertz. One options calculate ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല C by lambda. C is a constant value 3 into 10 raised to 8 meter per second, and lambda value. Now, this two points corresponding to lambda value. And corresponding this is 1.1 micrometer, and this is 0.9 micrometer. Wavelength range. Central frequency lambda is 1 micrometer. So central frequency will be 3 into 10 raised to 8 divided by 1 into 10 raised to 6. So 3 into 10 raised to 14. 10 raised to 14 hertz. 3 into 10 raised to 14 hertz. 14 minus 6. Minus 6. So 3 into 10 raised to 14. So giga, then tera എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 raised to 12 ആണ്. അപ്പോൾ 300 terahertz ആണ് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്. സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി is 300 terahertz.
അത് ഈ ഒരു 1 മൈക്രോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് 300 ടെറാഹെർട്സ്. terahertz. We calculate F1 tower frequency C by 3 into 10 raised to 8 divided by 0.9 into 10 raised to minus 6. One by 0.3 can also calculate F2, that is 3 into 10 raised to 8 divided by 1.1 into 10 raised to minus 6. Okay. But I will number 0.1 or 0.05, 0.951. Okay. That's correct, yeah. Total bandwidth equal to this. It's almost equal to 30 terahertz. 0.95 to 1.051. I calculated it. Divided by 0.95, 3.16 terahertz. $2.86 terahertz. Welcome back. Now go check it. Audio and video clear or not? Please check audio and video. Sir, clear ആണ്. Clear ആണ്. Okay. അപ്പോൾ നോക്കൂ 300 terahertz is the center frequency. 0.1 mu of wavelength 1 mu എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10% ആണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വരിക. ഒറിജിനൽ വേവ്ലെങ്ത്തിന്റെ 10%. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഇതിന്റെ 10% എടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടും, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് 10% എടുത്താൽ മതി. 300 ടെറാഹെർട്സിന്റെ 10% ആണ് 1 മ്യൂവിന്റെ 10% അല്ലേ 0.1 മ്യൂ. അപ്പോൾ 300 ടെറാഹെർട്സിന്റെ 1% 10% എടുത്താൽ മതി. 300ന്റെ 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 terahertz. The correct option is 30 terahertz. കിട്ടിയ മനസ്സിലായല്ലോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 1.05 മൈക്രോമീറ്റർ, 0.95
മൈക്രോമീറ്റർ. ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ട്, ഇത് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും വരിക, ഇത് അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് വേവ്ലെങ്ത് വിൽ ഗെറ്റ് അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി. So upper frequency is 316 terahertz and the lower frequency is 286 terahertz. So difference is 30 terahertz. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നോക്കുക, അതേ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ 300 ടെറാഹെർട്സിന്റെ 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 ടെറാഹെർട്സ് ആണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സർ അത് എങ്ങനെയാ 0.95 1.05 വന്ന്? 0.95. അതായത് 1 മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ 2 സൈഡിലേക്ക് ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പറയാ. ടോട്ടൽ ഇന്റർവെൽ ഈസ് 0.1 മൈക്രോമീറ്റർ. അപ്പൊ 1 മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും 0.1 മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 0.1 ആണ് ടോട്ടൽ. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എത്ര വരും? 0.05. അപ്പൊ 1 മൈക്രോമീറ്റർ പ്ലസ് 0.05 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.0 താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ 0.95. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നത് ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് വരുമ്പോഴാണ്. സോ F1 എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. F2 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി. ഡിഫറൻസ് ഇസ് 30 ടെറാഹെർട്സ്. പക്ഷേ ഈ കാൽക്കുലേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണാം. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വന്നത്? 10% ആണ് ഇവിടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതായത് സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ 10% ആണ് ഇവിടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. അപ്പൊ ആ 10% തന്നെ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 30 ടെറാഹെർട്സ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണത്. അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇത്രയും അധികം കിട്ടാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ്. അതായത് സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി 10% ആണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളൊരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ഹൈ, നമുക്ക് 30 ടെറാഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ല എനിക്ക്. ചോദിച്ചോളൂ, ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാവോ? കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ മതി. എഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എഫ് എന്തായാലും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത് കിട്ടുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അല്ല, സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ എഫ് അല്ല ആൻസർ വരിക. ഓപ്ഷൻ വരിക ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. 0.1 മൈക്രോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇത് 0.1 മൈക്രോമീറ്ററിൽ 1 മൈക്രോമീറ്റർ സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ, സെൻട്രൽ വേവ് ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് ചോദിച്ചത്. സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി 300 ടെറാഹെർട്സ്. പക്ഷെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ 10%. ഇതാണ് ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല ചോദിച്ചത്. ആണോ? F1 F2 നേരിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കാണാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ 10% ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ 10% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ സൈഡ് കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. അതിന് പകരം ഇത് ചെയ്യാം. then take bandwidth equal to 10% of F 30 terahertz. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Television channels are 6 megahertz wide. Television channels are 6 megahertz wide. How many bits per second can be sent
if 4-level digital signals are used? How many bits per second can be sent if 4-level digital signals are used? Assume noiseless channel. Assume noiseless channel. Assume noiseless channel. Option A. Option A, 12 megabits per second. Option B, 20 megabits per second. Option C, 28 megabits per second. Option D, 24 megabits per second. Question: television channels are 6 megahertz wide. How many bits per second can be sent if 4-level digital signals are used? Assume noiseless channel. Option D, 24. That's correct. 24 megabits per second. That is correct. Correct. എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്? Channel capacity C is equal to 2B log L. Okay. 2B log L. അപ്പം L എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പൊ 2 power 2 വരും. Log base 2. Yes. അതായത് 4-level ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ 4-level ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിൽ ഒരു സാമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സോ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു twice into ലിക്വിഡ് സ്ട്രൈറ്റിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ twice into FM into log number of quantization levels L to the base 2. This is sampling. Nyquist sampling rate is employed. So 2 into FM. 2 FM ആണ് വരിക. Bandwidth ന്റെ twice ആണ് വരിക. 2 into FM is 6 mega into log 4-level quantization is used. So 4 into 6, 24 megabits per second. Correct option D. So Nyquist rate sampling is employed. So 12 megahertz is the minimum required sampling rate. 12 megahertz is the minimum required sampling rate. And each sample is represented using 2 bits because 4-level digital signals are used. Number of levels L equal to 4 log 4 to the base 2 is 2. Yes. Okay, ആണല്ലോ. ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കേൾക്കാം. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പിന്നെ അത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ്. ഒന്ന് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക്, ബൈനറി ചെക്ക് സീക്വൻസ്, സൈക്ലിക് കോഡിംഗ് ആണ് അത്. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോയ്സ്ലെസ് 4 കിലോ ചാനൽ സാമ്പിൾ. അതിനകത്ത് മിനിമം ഡാറ്റ റേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. സാമ്പിളിംഗ് is at 1 milli every 1 millisecond. നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം.
digital signal process. DSP. The communication of the DSP എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീക്വൻസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ. അതിൽ DFT എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നിക്കിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യന്റ് അൽഗോരിതംസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് FFT ടെക്നിക് എന്നാണ്, ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. അതിനകത്ത് decimation time and decimation frequency. So DFT, discrete Fourier transform, DFS, we will discuss DTFT, their relationship. Then fast Fourier transform, FFT. Two techniques of FFT is decimation in frequency, in time, and decimation in frequency. Decimation in frequency. Okay. Then circular convolution. Digital filters. So ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത്. DFT, discrete Fourier transform. Then DFS, discrete Fourier series. DTFT, their relationship. FFT, circular convolution and digital filters. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക് നമുക്ക് സിലബസിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് we'll discuss about DFT, discrete Fourier transform. So before going to this topic, discrete Fourier transform, first topic is discrete sequence, discrete time sequence. Analog information is sampled. Analog signal, audio signal sample. So it become a discrete time signal. Then after sampling and quantization will obtain a sequence. The sequence is generated, and this is discrete in time. Discrete time sequence can be generated from analog information. Analog signal first sampling circuit, then it is passed through quantizer to obtain a discrete time sequence. So all analog information, speech in the processing of speech signal is analog signal. When it is sampled and quantized, it will become discrete time sequence. Then discrete time sequence is processed using DSP, and DSP is used on the reason it is flexible. We can use programming techniques, software supported chain. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിൽറ്ററിങ് ഓപ്പറേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം, മറ്റു രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ DSP എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സീക്വൻസ് ആണ്. Example of discrete time sequence x of n is denoted as x of n, obtained from x of t using the sampling technique. T is equal to nt എന്നുള്ള വാല്യൂ put ചെയ്യാം. So the sequence can be represented on time axis as a function of n. N will take integer values. Actually n indicates t is equal to nts, n equal to 0 എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റ് 1 2 3 അല്ലേ. സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് വരുന്നത്. സീക്വൻസ് x of n equal to 1 0 1 0 1. This sequence can be represented as 1
0, let us denote minus 1. അപ്പോൾ n equal to 0 n equal to 0 1 ആണ്, n equal to 1 0 ആണ്, n equal to 2 -1, then 0, 1. The discrete sequence can be represented like this. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? We can find discrete time Fourier transform for a sequence. DTFT stands for discrete time Fourier transform. Transformed domain representation of a discrete sequence is DTFT. So DTFT is defined like this: x of e raised to j omega is a function of frequency, and this function can be obtained by using the formula n equal to -infinity to +infinity x of n into e raised to -j omega a. So this is a formula for calculating DTFT, discrete time Fourier transform of the sequence. But DTFT എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. n equal to -infinity to +infinity x of n into e raised to -j omega n is a function of frequency, and this frequency variable omega is a continuous quantity, continuous domain. So frequency is continuous domain omega, but this quantity x of e raised to j omega in general is a complex function of frequency. X of e raised to j omega is a complex function of omega. So it is having magnitude x of e raised to j omega. This is magnitude, and we can also find phase angle of x of e raised to j omega. അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. എ പ്ലസ് ജെ ബി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കാണാം square root of a square plus b square, and angle of a plus jb is tan inverse d by a. For representing a complex quantity, thus we need two graphs. One is magnitude and second is phase. ഒരു ഫേസും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും it will be periodic. We can show that it is periodic with a period equal to 2 pi. So magnitude plot will be like this. Your example on 3 pi, periodic 3 pi. Period magnitude response with 3 pi minus 5 pi, 5 pi, etc. So magnitude response is periodic with a period equal to 2 pi. Phase response is also periodic with a period equal to 2 pi. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാം? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is periodic. X of e raised to j omega is periodic. X of e raised to j omega plus 2 pi equal to sigma n equal to -infinity to +infinity x of n into e raised to -j omega plus 2 pi into n, and this is equal to sigma n equal to -infinity to +infinity x of n into e raised to -j omega n into e raised to -j 2 pi n. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് e raised to -j 2 pi n is 1. For all values of n, e raised to j0 1 അല്ലേ, j0, e raised -j 2 pi എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, e raised to -j 4 pi എന്നുള്ള വാല്യൂ, ഇതെല്ലാം 1 ആണ്. സോ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ this is equal to x of e raised to j omega. So x of e raised to j omega, that is DTFT, is periodic in frequency in omega and period equal to 2 pi. Okay, this is 2 pi, period 2 pi ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. It can take from -infinity to +infinity. സിഗ്മ നമുക്കറിയാമല്ലോ, സിഗ്മ is summation notation. So sigma x of n e raised to -j omega
is a DTFT and it is a continuous function of frequency. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റി സീക്വൻസിനെ മാറ്റി പക്ഷേ Fourier transform again remains as a continuous function of omega. So continuous function cannot be represented in digital way because it requires infinite memory locations to store a continuous data. So we'll take samples of the DTFT to obtain discrete Fourier transform. This will be possible only if the sequence x of n is of finite length. So we'll consider a sequence that is having a finite length. Our finite length sequence എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം. Consider x of n which is equal to some value which is equal to 0. X of n is a finite length sequence. Okay, sequence having value n values. It takes on n values from 0 to n minus 1. Outside this range, x of n is 0. So x of n is an endpoint sequence. X of n is an endpoint sequence. So sequence എന്ന് പറയുന്നത് and the finite length വരുന്ന ഒരു sequence ആണ്, endpoint sequence ആണ്. Then we can define DFT discrete Fourier transform of x of n denoted as x of k equal to sigma n equal to ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ സമ്മേഷന്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ 0 to n minus 1 കാരണം സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് 0 to n minus 1 ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത്. Then x of n multiplied with the sampled version of this. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ. It is e raised to minus j 2pi k by n. That is omega is replaced by the sampled version 2pi k by n. We are taking n number of samples over the period 2pi into n. So k here k take on values 0, 1, 2 up to n minus 1. So we are taking n points from over a period 2pi from DTFT of the sequence. To obtain endpoint DFT, this is x of k is called the DFT of x of n and is having values for k equal to 0, 1, 2, etc. n minus 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് DFT ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. DFT of the endpoint sequence is also an endpoint sequence, but this will be in general a complex quantity. ഇതിൽ നിന്ന് inverse DFT, high DFT equation, IDFT of x of k, that will be x of n equal to 1 by n, sigma k equal to 0 to n minus 1, x of k into e raised to j 2 pi k n by capital N, and n takes on values 0, 1 to n minus 1. So first equation is equation for calculating DFT. Second equation calculating inverse DFT. That is, origin sequence can be calculated from its DFT value. High DFT equation. Okay. ഇതിനകത്ത് ഈ e raised to minus j 2pi k 2pi by n എന്നുള്ള factor, e raised to minus j 2pi by n, this factor is called twiddle factor. So for simplicity, we can write this factor as Wn. So Wn represents e raised to minus j 2pi by n, that is twiddle factor for a given value of n, and that is written as Wn. Okay. So e raised to minus j 2pi k n by n is twiddle factor Wn raised to kn. And e raised to plus j 2pi k n by capital N twiddle factor Wn raised to minus kn. Using this equation, x of k can be written as sigma n equal to 0 to n minus 1, x of n into Wn kn, and k will take on value 0, 1 to
n minus 1 and x of n equal to 1 by n sigma n k equal to 0 to n minus 1 x of k into wn minus k, and then take on values 0, 1 up to n minus 1. Okay. So ഈ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് എക്സ് ഓഫ് കെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. DFT ആൻഡ് IDFT ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പെയർ ആയിട്ടാണ് വരിക. ഒരു സീക്വൻസിന് നമുക്ക് DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ DFT വാല്യൂസിൽ നിന്ന് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്നുള്ള സീക്വൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് DFT കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻ ടൈം ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്, കാരണം എക്സ് ഓഫ് കെ വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി n വാല്യൂ corresponding to x of n value n equal to 0 to n minus 1. X of n discrete time ആണ്, discrete in frequency ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് പോകാം. Consider an example. X of n equal to 1 0 1 0. Okay. So finite sequence. എത്രയാണ് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത്? n equal to 4. 4 point sequence ആണ്. So 4 point sequence ആകുമ്പോൾ W4 എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരിക. WKN 4. W4 raised to kn എന്നുള്ള ഫാക്ടർ. ഈ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ W4 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ, കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ W എന്ന് പറയുന്ന WN പ്രത്യേകത ഏത് n വാല്യൂ എടുത്താലും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് e raised to minus j25 by n and magnitude of r e raised to j theta is half. So r is 1 in this case, therefore magnitude is 1. So magnitude is 1 means it is a unit circle. This is real axis, real, and this is j into imaginary value. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് W40 is located at a real axis. So W40 equal to 1. W41 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ it is നമുക്ക് ഈ 4 എന്നുള്ള ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലെ 4 ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് വരിക. W41 will be minus j, നെഗറ്റീവ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ആണ്. W42 equal to minus 1. W42 equal to minus 1 and W43 equal to plus j. Okay. ഇതാണ് ഈ W4KN വാല്യൂസ് വരുന്നത്. മൈനസ് ആണെങ്കിലോ W4 minus 1, W4 minus 1 equal to plus j. ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ W minus NK എടുക്കുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരിക. ആൻഡ് W4 minus 2 is same as W42. W4 minus 3 is same as W41. Then W40 is same as W44. W4 minus 4 അതിന് ഈക്വൽ ആണ്. W4 minus 4 equal to 1. So this values will repeat. W45 will be W44 കഴിഞ്ഞിട്ട് W45 will be minus j. W46 is minus 1. W47 is plus j and so on. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇത് W4ന്റെ കേസ്. W8 ആണെങ്കിൽ 8 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള 8 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ, റിയൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് j in the imaginary value, unit circle. This is W80, W81, W82, W83, W84, W85, W86,
W8 7. 7. W8 7 will be equal to W8 minus 1. W8 6 will be equal to W8 2. W8 3 will be minus 3 will be equal to W8 5. And clockwise. So then the values are easy. W8 0 is 1. W8 2 is minus j. W8 4 is minus 1. W8 6 is minus plus j. Then W8 1. W8 1 in the value of W8 1 equal to okay, unit circle. Real part positive, imaginary part negative. With the value 1 by root 2 minus j 1 by root 2. Okay. W8 3 equal to minus 1 by root 2 minus j 1 by root 2. W8 5 will be equal to minus 1 by root 2 plus j 1 by root 2, and W8 7 equal to 1 by root 2 plus j 1 by root 2. So these are values of hidden factor with the n equal to 8. Okay. Right? Clear on law? Hidden factors to find out an easy. Okay. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം. ഇതിന്റെ 4-point DFT ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്സ് ഓഫ് കെയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫോർ n ഈക്വൽ ടു 4, n equal to 4, sigma n equal to 0 to n minus 1 is 3 x of n into W4 kn. You have to calculate these values for k equal to 0, 1, 2, and 3. K will take values 0, 1, 2, and 3. 4 points are we calculate. For k equal to 0, x of 0 will be equal to first DFT coefficient calculating x of 0. Put k equal to 0 in this expression. We will get the sigma n equal to 0 to 3 x of n into W40. W40 equal to 1. W40 is 1. So summation is sigma n equal to 0 to 3 x of n. X of n enalla term of x of n, sigma n equal to 0 to 3 x of n is sum of these values 1 plus 0 plus 1 plus 0 equal to 2. The first DFT coefficient x of 0 equal to 2. Okay. Second value x of 1 for k equal to 1, x of 1 can be calculated by putting k equal to 1, sigma n equal to 0 to 3 x of n into W4n. Put k equal to 1. So first value is x of 0 into W40. X of 0 W40 plus x of 1 W41 plus x of 2 into W42 plus x of 3 into W43. When the values which multiply x of 0, 1 into W40 is 1 plus 0 into W41 is minus j plus 1 into minus 1 plus 0, 0 into j. Okay, so 1 minus 1, 0. So for k equal to 1, x of 1 will be 0. Next value for k equal to 2, x of 2 equal to sigma n equal to 0 to 3 x of n into W4 2n. 2n 1 into W40, that is 1, 0 into W42, that is minus 1, so 0 varum. 1 into W44. W44 is 1. 0 into W46.
W46 is -1. 0 into 2. So it is 2. For k equal to 3, x of k, if we calculate this, 1 into this value as 1 plus 0 into plus 1 into 6. W46 is -1 plus 0, that is 0. So we will get the sequence, the x of k values as 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. DSP values. Okay. Sequence of DFT values 2, 0, 2, 0. Not a long. Clear or less? We can find the DFT values using matrix method. Matrix method so first, so this equation x of k equal to sigma n equal to 0 to here case 0 to 3 x of n into w 4 kn. This is our matrix method. Find out x of k, x of 0, x of 1, x of 2, and x of 3. These values can be calculated using this matrix formula. W 4 0, W 4 0, W 4 0, W 4 0. Okay, first k equal to 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് k equal to 1, W 4 0, n equal to 0, W 4 1, W 4 2, W 4 3. Next k equal to 2 ആണ്. n 0 വരുമ്പോൾ W 4 0, W 4 2, W 4 4, W 4 6. Next value W 4 0, W 4 3, W 4 6, W 4 9. Okay. Then this is multiplied with x of 0, x of 1, x of 2, and x of 3. ഈ മെട്രിക്സിൽ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം. W40 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. 1 1 1 1 1 1 1 താഴേക്ക് 1 ആണ്. W41 is minus j, W42 is minus 1, W43 is plus j, W42 minus 1, W41, W46 minus 1, W43 is W43 is j, W46 is minus 1, W49 is plus 2 into x of 0, x of 1, x of 2, x of 3. Multiply ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ ഫോർ പോയിന്റ് DFT കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സ്
n equal to 4 എന്നുള്ള വാല്യൂ. So it will be a 4x4 matrix. 8 point ആണെങ്കിൽ it will be an 8x8 matrix. Corresponding values W80, W81, W82 ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സ് ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആ സീക്വൻസ് 1 സർ ഹലോ സർ പറഞ്ഞു സർ പറഞ്ഞോ. ലാസ്റ്റ് റോയില് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് -j അല്ലേ വരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് -W49 -K ആണ്. അതെ, കറക്റ്റ്. ഈ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ DSP ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം യൂസിങ് ദിസ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ്. നമുക്ക് 4 പോയിന്റ് വരെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ DSP ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല മെട്രിക്സ് ഫോർമുല അറിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർത്തിരിക്കണ്ട, W4KN-ന്റെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ള അത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സർക്കിളിലുള്ള 4 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ക്ലോക്ക് വൈസിലായിട്ടാണ് വരിക. W402, W41, W42 ഒക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. 10 - 10. ആൻസർ സീക്വൻസ് കിട്ടില്ല. First value x of k values 1 into 1 plus 0 minus 1 plus 0 ആണ്. Second value 1 plus 1, that is 2. 1 plus 1 equal to 2. Then 1 minus 1 is 0. 1 plus 2. Yeah. Zero, 2, 0, 2. Okay. Okay, അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക. DSP കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Next topic. DSP. Discrete Fourier series. DFS. DFS values നമുക്ക് compute ചെയ്യുന്നത് if discrete sequence is periodic sequence. A periodic sequence satisfies this condition x of n plus capital N equal to x of n for all n and the smallest integer n which satisfies this condition n is called the period. Okay, so periodic ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ periodic sequence-നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് periodic sequence-ന്റെ സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് Fourier series terms എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള Fourier series terms ആണ്. And they can be written as e raised to minus j 2 pi k n by capital N. These are standard for periodic sequence in discrete type. Okay. So ck into equal to for a series നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ actually ഒരുപാട് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ 1 0 1 1 ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. x of n is etc 1 0 1 1 etc. ഈ ഒരു സീക്വൻസ് 1 0 1 2 3 ഈ സീക്വൻസ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. So this is ഇതാണ് ഒരു periodic sequence and period n equal to 4. Period n equal to 4. In this case, we can write this sequence, periodic sequence, as a linear combination of standard periodic sequence in both k and n. This is a periodic sequence minus 2 pi k n by capital N is periodic with the period n in small n and k. So this is periodic. This term e raised to minus j 2 pi k n by capital N is periodic in both n, that is in time and frequency. അപ്പോൾ ഇത് periodic ആയിട്ടുള്ള ഒരു sequence ആണ്. And now we are writing this given periodic sequence as a linear combination of standard periodic waveform with period equal to n. So ഇതാണ് Fourier series representation എന്ന് പറയുന്നത്. And pk values, Fourier coefficients, these are Fourier coefficients pk values are calculated using the formula 1 by n sigma k equal to 0 to n minus 1 x of e raised to j 2 pi k n by capital N. So this is Fourier coefficient. അപ്പോൾ നമുക്ക് Fourier series ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ Fourier series representation എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഏതാണ് Fourier series coefficient കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു സൈൻ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് കാരണം പെയർ ആയിട്ടാണ് Fourier series coefficient. ഇത്തരത്തിലാണ് Fourier series used for representing periodic waveforms, but the same formula is applied for finding DFT, but the sequence is a periodic sequence. Sequence aperiodic ആണ്, കാരണം x of n എന്ന് പറയുന്നത് finite duration sequence ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it is a periodic sequence. But if we extend that aperiodic sequence as a periodic sequence, then the Fourier series representation of the sequence will be equivalent to the Fourier series representation of the extended sequence. So extended sequence അതായത് periodic sequence ആയിട്ട് extend ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ Fourier series ന്റെ equation നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും, അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് DFT.
DSP എന്ന് കാണാം. Okay. So DSP എന്ന് പറയുന്നത് simply Fourier series representation of the periodic sequence if it is assumed to be a periodic by extending to infinity. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. DTFTയിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് DFT റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, DTFTയുടെ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ DTFT of x of n that is x of e raised to j omega equal to sigma n equal to 0 to n minus 1. Finite duration sequence ആണെങ്കിൽ 0 to n minus 1 x of n into w e raised to minus j omega n, and x of k DFT is simply obtained by taking the samples of the DTFT for different values of omega value equal to 2 pi k by n. Omega value 2 pi k by n എന്നുള്ള വാല്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക് DFT ആണ് കിട്ടുന്നത്. DTFTയിൽ നിന്ന് DFT കിട്ടും. DFT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ലീനിയാരിറ്റി, ദെൻ സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. Property says that DFT, discrete Fourier transform of convolution, circular convolution of two sequences, x1 of n and x2 of n, will give product of DFT, x1 of k into x2 of k. Or if we take inverse Fourier transform of product of two DFT values, x1 of k and x2 of k, then we'll get a circular convolution in time domain. So time domain operation is circular convolution. Corresponding frequency domain operation is multiplication. So DFTs multiply ചെയ്യുമ്പോൾ time domain circular convolution ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഇതിൽ n പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. രണ്ട് സീക്വൻസിനും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ circular convolution will also result in the same length, also result in same length n. Now let's consider sequence x1 of n as 1 0 1 0. Already നമുക്ക് അതിന്റെ DFT കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. x2 of n equal to 1 0 minus 1 0. ഇതിന്റെ DFT നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ x1 of n circularly convolved with x2 of n, it will be another sequence x3 of n having same length. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്. സിഗ്മ m equal to 0 to n minus 1 x1 of m into x2 of n minus n, x1 of n unit circular shift. The circular shift ആണ് കാണിക്കുന്നത്. So this is that quantity x1 of m, ഒരു ഡമ്മി വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. x1 of m into x2 of n minus 1 with a circular shift of the first sequence is written like this. First sequence x1 of 0, x2, x1 of 1, x1 of 2, x1 of 3, 4-point sequence. Second sequence x2 of 0, x2 of 1,
x2 of 2, x2 of 3, x2 of 3. Okay. ഇനി ഈ സർക്കിൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ആദ്യം ഫോർ വാല്യൂ n equal to 0, you just multiply. അതായത് x3 of 0 will be equal to this value. These two values are multiplied. Corresponding values are multiplied. എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത്? x1 of 0, that is 1, into this is 1, this is also 1, ഇത് 0, ഇത് വരുന്നത് 1, and this is 0. ഇവിടെ 1, 0, minus 1, 0. So നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 1 into 1, that is 1, 1 into 1, then this value x1 of 1 into x2 of 3. എത്ര വാല്യൂ വരുന്നത്? 1 into 0, 1 into 0 plus next value 1 into minus 1 plus next value 0 into 0. So final value will be x3 of 0 is 0. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇതേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വാല്യൂ x1 of 0, that is 1, x1 of 1, x1 of 2, x1 of 3. ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ ഒരു യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് x2 of 0, x2 of 1, x2 of 2, x2 of 3. 1, 0, 1, 0. 1 minus 1, sorry, 1, 0, minus 1, 0. So corresponding ആയിട്ടുള്ള values multiply ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് 0 ആണ്. x3 of 1 equal to 0. x3 of 1 equal to 0. Then calculate x3 of 2. x3 of 2 equal to this value 1 into 1. Then 1, 0 into minus 1. ഇനി ഇതൊരു യൂണിറ്റ് കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. 0 into minus 1, 1 into minus 1, 0 into 0, 1 into minus 1, plus 0 into 0. Again 0, and final value x3 of 3. ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ 1 into രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ആണ് 1 into 0 plus 1 into 0 plus 0 into minus 1 plus 1 into 0 plus 0 into 1. That is also 0. ഇവിടെ എന്താ വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0 ആണ്. സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 0, 0, 0, 0 എല്ലാം 0 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Circular convolution is obtained as 0, x3 of n equal to 0, 0, 0, 0. നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. x1 of k is obtained as x1 of k. x1 of k എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 1, 0, 2, 0, 2, 0. x2 of k is obtained as എത്രയാണ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്?
രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിന്റെ 1 0 അതിന് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, എത്രയാണ് വാല്യൂ? 0 to 0 to 0 to 0 to അല്ലേ? So x1 of k into x2 of k will be 0 0. ഇതിന്റെ corresponding terms product. Okay, 0 0. And x3 of n will be IDFT of x1 of k into x2 of k, and that is obtained as 0 0. Sequence നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 0 0 0. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെയും DFTയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും ഒരേ സീക്വൻസ്. So circular convolution ഒരു property, circular convolution property. Circular convolution between two sequences is having a DFT value is equal to product of DFTs of individual sequences. Okay. Convolution, linear convolution എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മീനിങ്ഫുൾ ആണ്. എന്താണ് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? Linear convolution. Consider a linear filter or linear system with impulse response h of n. H of n is the linear convolution. H of n is the impulse response of the sequence, then y of n equal to x of n convolved with h of n. In this case, we are taking linear convolution of input sequence and impulse response h of n of the system to get output. So linear convolution and circular convolution different. Circular convolution is linear convolution equal. But if we extend the sequences to n, if even sequence under this is an m point sequence and this is an l point sequence, then if we convert both x of n and h of n into m plus l minus 1 sequences, then we can use circular convolution to obtain linear convolution. Thus the output will be y of n equal to x of n convolved with h of n will be obtained. So ഇത് നമുക്ക് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെയും ലെങ്ത് m plus l minus 1 ലെങ്ത്തിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. സോ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ആസ് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ വിത്ത് ഓവർലാപ്പിംഗ്. ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ വിത്ത് ഓവർലാപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. അത് ആക്ച്വൽ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് y of n equal to x of n convolved with h of n. സോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we'll extend these two sequences x of n and h of n to m plus l minus 1 length and use a circular convolution to obtain the linear convolution. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ DSP എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കില് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ഒരു ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. ഇതിലെ FFT ടെക്നിക്ക്, ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, അതിന്റെ ബേസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. FFT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ DFT കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് an algorithm that can be implemented to reduce the circuit complexity or hardware requirement as well as the time. നമുക്ക് ടൈം വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും, അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഹാർഡ്വെയർ വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും. എല്ലാ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എത്രത്തോളം മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സും ആഡേഴ്സും മെമ്മറി എലമെന്റ്സും വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ DFT കോഎഫിഷ്യന്റ് വി നീഡ് n-1 multipliers and n adders. Okay, n adders are required for calculating a single DFT coefficient,
n adders and n minus 1 multipliers. Okay, n minus 1. No. N minus 1 adders and n multipliers. So total number of multipliers required for computing an endpoint DSP. The number of multipliers required equal to n square. Okay, number of multipliers required for computing DFT is n square. Number of adders required is n into n minus 1. N into n minus 1 adders are required and n square number of multipliers are required. Okay, and there will be a number of memory elements also required. Computation store here. About each data is stored using 2 bytes. 2 bytes the complex valued quantities. About x of n sequence 8 bit. ഒരു byte ആണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഡാറ്റ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്നുള്ള ഡാറ്റ ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ DFT വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ 2 bytes വേണം. കാരണം എന്താ, കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് വരിക. DFT വാല്യൂസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ വി റിക്വയർ 2 memory locations for storing a single DFT value. So the multipliers in the n large value വരുമ്പോൾ വളരെ large number ആയിരിക്കും വരുന്നത്, number of multipliers and number of adders. So we will use decimation frequency algorithm and decimation time algorithm to reduce the hardware requirement. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് FFT ടെക്നിക് പിന്നെ ഫിൽറ്റർ ലഭിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ആൾ.